Всем привет, с вами Олегович, вы на канале Олегович Геймс. У нас сегодня стрим прохождения игрушки Starfield. Так, хорошо. Что там? Погнали. Так, я сейчас хочу закончить одно из заданий, которое я вчера не нашел, но потом разобрался, что делать. Там надо было планшет найти всего лишь и все. Так, сейчас посмотрим, что это у нас там за задание. Я его сразу высвечу. Это у нас... Прекрасные секреты называется задание. Так. Вот мы его как раз и сейчас коцнем. Так. Где это мы? Это космопорт, да? А нам надо коммерческий будет сейчас район. Нам нужна коммерция. Космопорт мы потом вернемся. Ну это мы просто сделали вчера задание, достали со склада то, что она хотела. Так. Нам надо в кафе зайти, не это. Там наверху есть. Я уже понял просто. Я его вчера смотрел на него, но не взял. Вот это мой был завтык. Чувак здесь забыл планшет с важной информацией. Вот он. Просто тут файлы пациента, вот это вот было непонятно. Передайте планшет Уорнеру. How can I help you be the best you possible? You found it. Oh my God, thank you. You have helped a humble businessman. You saved me. Thank you so much. I hope this hasn't tainted your perception of my work. Все есть. Come back anytime. Ну что ж, ребятушки, 7-й уровень, прошу любить и жаловать. Так, наука, техника, социалка, физика. Так, подожди-ка, подожди.
Ну, давайте на медицину немножко, да? Код с ним. Так, зато мы закрыли эту миссию. Так, что у нас дальше интересного? Дальше интересного у нас вот что. Первоисточник. Так, это еще одно задание, которое у нас есть. Сейчас мы тоже его попробуем сделать. Тоже халявный опыт, почему бы нет. Так, тут у нас начинаем все с космопорта. Я думаю, на этом стримчике мы уже по сюжетке пойдем дальше. Просто я хочу уже тут миссии позаканчивать. Походу нам надо будет взять интервью у людей с колодца. Это медик и там еще пару людей. Потому что та подруга боялась сюда почему-то спускаться, как будто ее бы здесь убили, блядь. No, Lord, can't say I'll have what you need. But you're welcome to look. A reporter. Fine, but I'm only talking basics. I don't like people snooping around my... Door's still open, isn't it? That's my idea. Sorry if you were hoping for something more. Great. Now why don't you help me out and buy some? Так, теперь у нас еще осталось два... Это сильное интервью, конечно, вам скажу здесь. Everyone's welcome, so long as you... Absolutely. I'm sure my mom would be proud to have them. Business is steady, as usual. We don't tolerate violence or disrespect, so a lot of folks like to spend time here. The only thing that's worrying me is a new group of customers I've seen hanging around lately. They've been watching. I have a bad feeling they might be planning something. Case House has a reputation as a safe place. I don't want to be associated. Honestly, I'd really appreciate that. I'd feel terrible if something happened and I hadn't done it. Why don't you come by when you have some spare time? Great. Let me know when the article comes out, will? О, появилась подозрительная деятельность какая-то. Так, давайте сначала закончим уже вот этот вот. Поговорить с медсестрой. We're doing the best we can here. A journalist? That's a surprise. Most people don't think anything that goes on in the well is... I'd be happy to help if I... Things are always rough at the med bay. I'm the closest thing to a doctor that the well... The last few weeks have been especially bad. There's some kind of infection going around. It just breaks my heart to see. Oh, you're sweet to offer. There might be something you can do, if you're willing. All right, dear. You let me know if there's anything else I can do for you. Так, короче, получается, это мы сделали. Линдман, привет. Ну, 4-й стрим уже. Ну, посмотри, короче. Давайте я так скажу. Смотри, это я сейчас в Атлантисе. Вот миссии, которые я уже сделал в Атлантисе. Переменные токи. Включение в сеть и дистилляция уверенности.
Супра, это Ультра. Это, короче, задание, в котором я смогу стать гражданином Атлантиса. Ну, там служба. Я поступил на службу военную. Сдал экзамены первые, и мне дали первую миссию. Я еще ее не делал, потому надо куда-то лететь. Вот, так что я уже, типа, один шаг к тому, чтобы стать гражданином и чтобы покупать жилье, типа, в Атлантисе. Доброта незнакомцев, поддержание мира. Это я на полицию работал, внештатно. И прекрасные секреты, это была последняя миссия, которую я делал. Оливковая ветвь, дерево растет в Новой Атлантиде и зависть к драгоценным камням. Вот это то, что я сейчас миссии сделал. А это вот миссии, которые у меня еще есть. Так что в Атлантисе, чтобы найти задание, надо общаться с людьми. У тебя нету маркера типа на чуваке, вот знак восклицания, подойди, он тебе даст задание. Знаешь, как во всех играх. Ну, я не могу тебе еще ничего сказать, потому что я в данный момент в этой игре был всего лишь на одной планете, которую исследовал, и вот на Атлантисе, где здесь типа как город целый. Блин, надо больше поиграть. Но мне пока нравится, потому что это реально как... Ну, РПГ, это реально РПГ космическая. Только здесь... Ну, много из доп. Заданий, я не хотел их пропускать, потому что, во-первых, это задумано разработчиками, раз. Во-вторых, тут прокачиваешься, уровень поднимаешь, а он здесь нужен, чтобы качать навыки разные. Они в дальнейшем, многие навыки сами начинают качаться, когда ты делаешь что-то, что связано с навыком. Понимаешь, в чем прикол? Здесь есть смысл много навыков, по мере возможности сразу стартануть на старте, чтобы потом их просто развивать во время игры. Смотрел видео, как строятся аванпосты, смотрел видео, как строят корабли. Было кое-что просто непонятно для меня, например. Так что я еще недостаточно поиграл, чтобы сделать полное свое мнение, понимаешь? Но игра пока нравится реально. Ну, я думаю, что многие где-то правильно говорят, что это Fallout в космосе. Ну, блин, так можно про многие игры говорить, потому что Fallout игра типа, ну, RPG с диалогами, с правом выбора, да? Ну, здесь та же система. Ну, понятно, беседка делала. Это же не какие-то демоны. Так, короче, нам надо будет сейчас сесть и в другой часть района заехать. Чтобы мы закрыли вопрос, тут типа задание от журналистки у нас было. Коммерческий район. У меня FPS здесь упал, конечно. Прилично. Ну как, я не знаю. Вот сейчас в районах у меня больше 40 в городе, но бывает падает еще ниже. Вот сейчас, видишь, упало вообще ниже. Короче, очень нестабильный FPS, скажу сразу. Читала, что говорят вообще люди. Говорят, что плохая оптимизация. Что типа на 1070, чтобы играть на минимальных настройках, то там играет в 30-35 FPS на минималках. Все, короче, на самый минимум вообще. Ну, это не очень хорошо, честно говоря, что такая оптимизация. И говорят, что на разных карточках очень по-разному работает игра. Короче, могли бы все-таки оптимизировать ее лучше в плане... Вот, я на средних играю, блядь, ну тут FPS тоже настолько нестабильный, ну, что просто жесть. Особенно, да, где людные места. I'm looking for... I can't thank you enough for helping me out. I'll send you a copy of the story if it gets published. We're short-staffed, overworked, and trying to report on... Not to mention, there's a constant battle with the powers that be to maintain... So, things are... Dear Lord, everyone wants to know... He's a smart guy. He's way too damn cozy with the UC, and that's my biggest beef with him is he's credited with everything he reports, and he doesn't lift a finger to correct that impression. Так, хорошо. С этим заданием тоже мы закончили.
Да, Bethesda у нее свое видение, это правда. А если есть, то они слабее Bethesda намного. Да, 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 тут я согласен, что у них они умеют это делать. Прикольно убалтывать здесь такой тоже, ну, вариант сделан. Так, у меня там появились какие-то задания новые. Надежная работа. Парить с медсестрой в медпункте. И подозрительная деятельность с Терезой. Ну, давайте начнем. Надежная забота. Сразу сейчас телепортнемся. А мы не знали, телепортнемся. Нам надо туда спускаться. Туда не телепортнешься. Сейчас будем спускаться. Было у меня такое, что 2 раза вылетала игра. Но вылетала именно в городе. Я думаю, из-за того, что тут не, ну, кадры постоянно скачут в зависимости от района. Вот тут 40 с чем-то, да. В другом районе может быть 37, блядь, 35. Я думаю, это тоже с этим связано. Говорят, в Моровинде было также убеждение сделано, когда вступаешь в уговоры. Ну, видишь, они же откуда-то должны были черпать все эти задумки. Пока мне тяжело понять объем ихней работы, пока я все здесь толком еще не увидел, понимаешь? Я не могу сейчас сложить вот прям однозначное мнение об игре. Вот те люди, которые его делают, ну, это ошибочные мнения. Для того, чтобы понять игру, в нее надо играть. Пробовать доп. Задания, пробовать строительство аванпостов, строительство кораблей, потом вникать в то, как ты будешь нанимать людей, как ты будешь экипировать их. Один с тобой может постоянно быть. Но у меня робот, можно любого члена экипажа с собой, по-моему, брать. Я читал, что можно сделать так, что один аванпост построить, например, и сделать его главным, и к нему ресурсы будут скидываться с 3 других аванпостов. Типа больше 3, по-моему, нельзя. Типа в один аванпост может 3 скидываться. Значит, по сути, у тебя с 4 аванпостов может быть в один скидываться ресурсы. Ты прилетел и собрал, типа, как с 4 аванпостов ресурсы. Это очень прикольно. But I'm having trouble diagnosing it. But one of my colleagues, Dr. Lebedev, is an expert. If I had his research notes, I'm sure I could diagnose the disease. Oh, thank you so much. I really appreciate it. Посетите доктора Лебедева в Realm Medical. Это где? А, это тоже лифт? Слушайте, а я даже не знал, что... Я думал, куда люди, бля, исчезают, когда сюда заходят. А это тоже лифт. Ага. Хера себе. Да, родители есть. Я взял себе ДНК пришельцев, встреча с фанатом и родители. Хотя ДНК я могу в медцентре убрать пришельцев за... Не помню, за 10 тысяч, по-моему, или сколько. Плюс здесь каждое задание, которое выполняешь, дает деньги. В среднем 2000 кредитов. А это немало для этой игры, я скажу честно. У меня уже сколько денег? Вот я выполняю доп. Миссии. Подожди, где тут бабло? Сейчас я посмотрю, подожди. У меня уже 27 тысяч с половиной. В данный момент я, по идее, могу купить самый дорогой корабль, который есть в Атлантисе. Только я не понимаю, нужно ли его покупать. Вот тут иногда надо просто подходить к людям. Особенно те, которые сидят или, ну, мало двигаются. Вот чаще всего они дают задания. Так ты задания по-другому не найдешь в этой Атлантисе. Ну, для тебя это будут просто, блядь, какие-то прохожие. Вот я, бывает, просто на них
щелкаю и попадаю на какое-то доп. Задание. Ну, вот тут так задумано в игре. Это усложняет, конечно, процесс. Возможно, лучше бы они сделали в настройках, типа, знаешь, чтобы показать, кто дает задание. Но оно бы упростило бы задачу. Word of advice: steer clear of the well. Да, когда ты выбираешь, там список целый есть, и родители тоже. Просто там название не родители, а там по-другому оно звучит. Но в описании пишут про родителей. И фотография там, по-моему, там еще есть, или мне кажется, блядь, я не помню. Надо посоветоваться с этим доктором Лебедевым. Welcome to Reliant Medical. If you're injured or sick, we can almost Welcome to Reliant. If you're in need of medical assistance or requires A medical problem Talia can't solve. I never thought I'd see the day. How can I help? sick children. Well, we can't have that. I'd be happy to... Let's see. A stomach bug. I've treated plenty of those. I keep extensive notes. I'm sure I have something that can help. I've uploaded some of my notes on common stomach issues in pediatric patients to this slate. Please, pass it on to Talia. And give her my best, will you? I hope everything works out for those kids. Ну да, оно бы облегчило вот это вот решение. Ну, блин, да ладно, здесь у них такая механика. Тебе надо, типа, здесь реально общаться с людьми. Есть просто люди хотят потрындеть, а есть реально люди, которые просят о помощи. Или ты у них спрашиваешь, нужно ли им что-то. Единственное, что не знаю, ты говорил, что если таскать типа тяжести, то у тебя будет качаться типа грузоподъемность, там, например, если много бега. Я не качал просто ничего, что связано с выносливостью и грузоподъемностью. Вот я тут даже не знаю. Я сначала думал потратить туда очки, потом передумал. Я не уверен, там тоже будет оно качаться, типа вот если я буду много бегать, будет это как-то развиваться или нет, не ясно. А что Юра говорил? Ты про что? Limited. We're doing the best we can here. That's all we can. Really? Let's see. Ah, this is perfect. I knew Dr. Lebedev would have what I needed. I'll have this solved in no time. Thank you so much, dear. Really. I couldn't... 50 опыта. Тут, конечно, они уже мне опыта херню дают. Так, и еще одно задание у нас тут есть в этих трущобах. Это колодец, это типа как трущобы здесь. Это у нас подозрительная деятельность. Вот что меня интересует. В чертах детские игрушки. А, это Юра говорил. Ну, блин, я понял. Так, давайте подозрительную деятельность сейчас еще здесь сделаем. Ну, дадут даже если 50 опыта, то хорошо. Потихоньку идем к следующему уровню. Здесь оружки есть классные продают, но они очень дорогие. Очень дорогие. Я видел там пулемет, от которого я читал, что все хвалят. Но он, блядь, что стоит заоблачно. Make sure you say hello to Mama. Would you? I'd really appreciate it. It sure looked suspicious to me. I'd rather you didn't. I want to make sure I'm right about this before we go to security. But I have to be sure they're up to something before I get the authorities involved. I don't want to get anyone on security's bad. Why don't you do a little sleuthing for me?
Maybe you'll have better luck eavesdropping on them than I did. Так, найти подозрительных людей. Айзек Кларк, как и в этом Dead Space. Они что-то замыслили. Хотят ограбить ее, короче, типа. Но они типа вообще не видели меня, да? Ну да ладно. Don't take it personal if I don't stop to chat. Lots to do, not nearly enough hands to do it all. Damn. I was hoping I had it. I guess that settles it. We have to get the authorities involved. You should take this straight to Officer Endler at the security office. He'll look into it. Thanks. Let me know when you've made the report. Так, сообщить о планируемом ограблении. Ой, подожди, не туда. Подожди, а как мне туда попасть? Info is good. This'll be a piece of cake. Блять, а как мне попасть сюда, в эту охрану, блять? Я что-то пока не вкуриваю. А, здесь? А это что за херня лежит? Слушай, я сохранюсь. Можно с этого робота что-то забрать? Вот тут, кстати, я открыл одни двери, нашел труп в квартире. Блять, кто-то крикнул с улицы, блять, приехала вот эта псина. Начали меня херачить, блядь. Never a dull day for security in the well. Well, that's what we're here for. The UC surplus. You sure about that? It's been a long... It's hard to argue with first-hand info. I'll head over there now to check it out. Those thieves won't be so cocky with security on patrol. Я читал, и один человек говорил, что Starfield больше симулятор жизни, а не Skyrim. Тут надо реально жить. Можно сыграть свадьбу, стать коллектором, взять кредит, охранять улицу, возить контрабанду. Да, здесь есть много такого. I'm glad to hear it. I'll think twice about trying anything. Thanks for your help with this. I feel a lot better knowing. Кстати, уже 10 миллионов человек сыграли в Starfield. Я читал. И одновременно играло 1 миллион человек. Но играло типа одновременно на консолях и на ПК. По сути, Baldur's Gate переплюнули. Но если Baldur's Gate вышла бы параллельно еще и на PlayStation, и на Xbox, и на ПК тогда было сколько, 800 с чем-то тысяч, то я думаю, что они бы перегнали бы 1 миллион. Так что, ну, в любом случае, Starfield очень удачно запустился. По ходу получается, что он даже... А Хогвартс только по компьютеру, да, тогда, по-моему, статистику вели? Да, она вышла потом. Короче, в любом случае, он вошел, наверное, в тройку самых таких игр, которые заинтересовали людей. Если он 1 миллион собрал на всех платформах,
Baldur's Gate, наверное, бы взял первое место с Хогвартсом. Ну да, он в тройку вошел к лучших игр. Получается. Вот так. Так, с этим заданием мы тоже разобрались. Ну, понятно, в Киберпанке там тоже будет движняк. И мне интересно, как здесь будет еще обновление в эту игру. По-любому здесь будет еще обновление. И что будут мододелы делать? Мне интересно в тех планетах, где пусто. Вот тут интересно. А, видишь, пилотирование? У меня тоже будет развиваться, походу. Я же выучил навык пилотирования. Я понял, тут же прикол в том, что ты корабли некоторые не можешь купить, потому что у тебя прав на них нету. Я вот потому выбрал пилотирование, оно в развитии потом дает доступ к самым топовым кораблям, типа категории ЕС, что-то там такое. Так. Достать письмо. Это на другую планету. Это охота на хищника. Другая планета. Это мне здесь дали задание. Груз достать. Забрать посылку в Красной миле. Нет, грубая работа. Визит начальником КП на космодроме. Это какое-то задание. Подлежит оплате задолженность. Найти задолженника на какой-то планете. Типа я как коллектор здесь буду. Путешествие на неон. Путешествие уже есть. Есть деятельность какая-то. Проверьте Калтона позже. Поговорите с сержантом Юби. Получить информацию о Рикардо Боше. Принять грузовую миссию от Совета миссий. Это то, что я еще тут не брал, походу. Так, давайте по сюжетке пойдем. Я думаю, да. Надо стартануть сюжетку. Может быть 4. Резик там еще на 5 месте. Не, Резик отдыхает по сравнению с Старфилдом. Это совсем разные игры. Резик это такая на 15 часов игра с хорошей графикой и со вселенной Резика. Это совсем разные игры, блядь. Я их не могу в одну кучу ставить. Это больше с Baldur's Gate 3 надо сравнивать, потому что там тоже идет ролевка такая. Так, давайте сейчас телепортнемся, наверное, не знаю. В принципе, я знаю, где находится созвездие группа. Ты рили за 15 часов прошел? Я не помню, я образно тебе сказал, что 15 часов игры. У меня на канале есть, там можно посчитать, сколько у меня ушло времени на Resident Evil. Да, потому здесь я не знаю, тут глупо сравнивать, блядь, такую игру и Resident Evil, или такую игру там с Dead Space или Callisto Protocol. Ну, это несовместимые вообще сравнения игр, как по мне. Здесь совсем другие масштабы, блин, игры. Другие задачи в игре поставлены совершенно. И почему говорят про плохую графику, я так и не въехал. Они хотели какую графику? Такую, чтобы комп не смог запустить? Мне тоже интересно, люди там пишут, знаешь. Ой, там, блядь, графика не такая, да, она детализированная, даже вот на EA средних играю, она отличная. На ультра то там вообще, я видел, в 2 в 4К люди играют, она просто охрененная графа. Не, они хотели, чтобы так сделали, чтобы вообще, блядь, только 4090 запускала. Ну, тоже ж, блядь, надо понимать, о чем вообще говорят. Делали так, чтобы я видел, что на 1050 даже ее играют. Эту игру, в принципе, но не очень играют, скажем так. Так, все, вот наше место прибытия по сюжетке. Она самая долгая из Resident Evil? Слушай, а за сколько я проходил Resident Evil Village, я не помню. Там тоже надо было побегать. Требуется ключ. Мне должны ключ дать.
Вот и наша сюжеточка. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Sarah Morgan, Chair of Constellation. That means anything you discussed with Barrett? I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on Так, what's ща in front минутку. of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Is there something wrong? Так. Я рад, что играю могу, так что меня устраивает графика. Играть могу. Я за 12 часов, а ремейк... А, ты за 12 часов Village прошел? Ну, я не знаю, за сколько я прошел, там надо посмотреть. Я не помню. Что там, блядь, пиликает и пиликает у меня? О, что-то написали. Подожди минутку, вот тут важный момент. Новое сообщение. Ну, давай. Have I lost your attention? Да, сейчас я тебе отвечу. Is there something wrong? Have I lost your attention?
Is there something wrong? Так, есть. Игромансен, привет. Мне надо было ответить на сообщение. Представляю, так молча и смотреть, она бы охренела. Ты не играл еще в ремейк 4? Ну, блин, она прикольно сделана. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience. Так, что у нас дальше? Слушать заседание. Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Contra, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. Так, разместить артефакт. Так, давайте сохранюсь, бо тут вдруг что-то сейчас пойдет не так. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only 2 of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Contra? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting. Now, would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe? Так, что тут пишут? Я не успеваю просто играть в эти игры. Олег, я смотрел фильм «Хороший и плохой, злой» с Клинтом Иствудом. Я его тоже видел, но очень давно, уже плохо помню его. Хорошее кино должно быть. Я еще многие за 22 год не проходил, только сейчас проходить начал. Ну, понятно, что на это куча времени надо, особенно на большие проекты. Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the Uncharted. As to what they are, what they're building, well, you'll be part. We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should... Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like them. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet... Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. And here, I think you've earned something for bringing the artifact. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Hmm? You'll need it out in the field anyway. 400 опыта. Еще чуть-чуть, блин, и уровень поднимем. Ядрить, колотить. Что значит старый район? Вот есть некоторые задания, которые нам они пишут, что надо найти определенного человека, там поговорить. Сара твоей напарницей должна стать, я понял. Yes. So, are you ready to get to work? Not much, but you've seen them for yourself. It doesn't. Just what that is, we'll have.
I don't know what you've heard, but I can imagine. First of all, I think you can dismiss any story. I don't believe in smearing our name everywhere we can. Exploring the universe. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot. We're explorers. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. We just take that a little more. We were founded decades ago by a man named Sebastian Banks. He wanted a small group of people from all corners of the settled systems dedicated to the... These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of it. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually, but a tip from the UC Vanguards. We have to assume that we're not the only ones to have stumbled. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why Constellation exists. A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. Felt the same way when I started too. There's an but it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either... My contact is John Tuala. I believe you've already met. He sent word that there's a Vanguard in the Sol system who picked up an item recently. Unusual metallic construction. Sound familiar? His name is Moara. We'll need to head over to Mars and see if anyone knows where he is. I'm sure the local bartenders there must know something. Так, все понятно, короче. Спросить о Мааре в Сидонии. Про Сидонию у нас, кстати, есть задание. Напарницы. Наверное, здесь есть и такое, я думаю. Your father dropped by. He left a note for you. Here. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry. I guess a lot overwhelming, now that I think. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you. No, I don't need anything. Just, checking in. Seeing how you're doing. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated... Right. So you've seen the library, obviously. Yes, Walter Stroud. Walter's quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Так, она сейчас нам тут все покажет, что где находится. В этом доме, по-моему, есть все возможные станки для крафта, насколько я знаю. Я смотрел обзоры. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck.
We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. А тут считается это за воровство или нет? Мне интересно. Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Моби Дик. А я читал про это. Неограниченный вес. Ну я кинул сюда ресурсы, типа, я не знаю. А что с ними? Или забрать все? А я не знаю, а что здесь нам тогда хранить, блин? Я вот тут еще... Корпус для часов. Так, тут надо осмотреться, как минимум. Так, подожди, мне там что-то еще писали. Хочу осмотреться тут немножко. Может, тут где-то что-то есть? Она тут такая сидит себе. Ready to head out there? Or did you still need time on your own? Talk to you later. Так, хорошо, ты себе сиди тут, думай, а я хочу просто тут осмотреться сначала. Давайте с самого начала. Мы поднялись наверх. Тут у нас есть бар. Это что у нас? Станция приготовления пищи есть. Видите, что тут есть? Мы можем готовить, но нам надо ингредиенты. Хлеб. Мембрана, вода. Короче, нам постоянно какого-то ингредиента не хватает. О, это она что, за нами ходит теперь? Что я не въехал? Да, где мой робот, блядь? Дорогуша. Так, теперь мы ничего не украдем, потому что она будет тут пазить. Это мне охранника такого дали.
Короче, типа это не вскрыть, я понял. Извините, мы взяли отмычку. Если вы не против. Да, тут что-то могло быть, но мы не откроем. Кораблик. Еще какая-то комната. Ага, я понял, она идет проходная. О, спортзал. Бля, тут комнат такая куча. О, смотрите, тут что-то есть интересное. Это что такое? Фармацевтическая лаборатория. Некоторые вон вещи мы можем, в принципе, сами производить. Но я сейчас на медицину только выучил навык первый, так что... Ага, я понял. Это выход сюда. Еще одна спальня. Стыбрили немножко денег. Так, куда это мы вышли? О, встреча с родителями в пенсионерной башне. Вот тебе и на. Так что мы еще с родаками тут встретимся. Это да. I can't think of a better place to recharge and ready ourselves for our next mission. Так, это какой-то промышленный верстак для скафандров. Можно даже переименовать, нифига себе. А, можно скорострельно сделать. Но тогда энергетический урон падает.
Да, тут все тоже в ресурсы впирается. Любые апгрейды оружия, ребятушки, тут все в ресурсняк. Типа здесь можно было бы оружие взять. Но у меня есть Эквинокс и вот это, так что я не вижу смысла. Какие-то подземные помещения, блядь. Дверь заблокирована. Так мы сразу в колодец еще вышли, прикидывайте здесь как оно. Короче, выход есть еще и на эти нижние уровни через подвал. Я понял. Walter spends a fortune to maintain the lodge, but I'd say it's worth every credit. Короче, тут внизу есть все станки, которые нам нужны. I am at your service, Captain. Captain, now that you are a member of Constellation. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over the exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, it is even possible to set up multiple outposts capable of a planetary scan will reveal the presence of key inorganic resources, and while a scan may detect the presence of life on a planet, you will have to analyze them. The scan booster is the most obvious, as it will enable you to detect. Beyond that, extractors will allow you to collect raw materials. A particularly prosperous outpost may even warrant the construction of cargo. The blueprints you need to construct an outpost should already be on your watch. It will My primary function has been to support and protect Barrett during. That is as capable as I can be of. I believe Barrett would find your question. My methods of achieving my primary goals are dictated, so even if I wished it, I could not approach it any other. I arrived along with many material goods purchased by the group's previous. Despite several significant system replacements and upgrades, I have been 43 года. Captain, I will proceed to Ага. А нейтронный синтез, щитовые системы и системы. А у нее ботаника, лидерство, лазеры, астродинамика. А где это, кстати, я нашел вот эту херню? Это все меню такое интересное.
Well, I suppose calling you a rock breaker may have been... Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud. Welcome aboard. By the way, in addition to a place to stay, the lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of... Me? Someone has to fund all this, and all. Да, он должен это все типа финансировать, я понял. If I can't, I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. Up until very recently, I'd likely have dismissed it as... But now, I don't suppose you have a history of this sort. Yes, I imagined as much. Barrett, I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all... Frankly, this is the most exciting thing. We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud-Eklund ship modules on less than reputable. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old Funny thing about companies, you build one sturdy enough. Stroud-Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me... For years, I was captivated by the writings... I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the... Так, хорошо, поболтали с ним. You're representing all of us out there. Так, мы вроде все облазили. Good day, Captain. А, еще с этим не поговорили. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the art. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well... Second one was on Kazal, buried, the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerade. Can you imagine? Potentially the greatest discovery in... I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard. Both you and Barrett saw something. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but... It has to be, right? All of this is connected. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Well, there was some overlap in interests. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter, After a long talk, we realized we had a lot in common, and Угу, понятно. Take care of yourself.
Так, ну все тогда, тут со всеми наболтались. Так, что у нас теперь интересного есть? Из деятельности выполните исследовательность. Давайте сделаем какой-то апгрейд. Может, оружие даже. As much as I'm eager to explore the universe, there's nothing quite like the feeling of returning home. А, мы еще из-за этого опыт имеем, правильно? Так, встреча с родителями давайте сделаем. В разных местах сидит чувак, меня пугает. Так, а где именно это находится? А, это находится здесь, жилой район. Давайте переместимся, чтобы не бегать тут по территории. What? Well, Honey, we got ourselves a bit... I'll get the coffee brewing. Oh, my God! Oh. Not that we're not thrilled to see you, son, but I thought you were under contract with Argos Extractors. Is everything all right? Well, I'll be... Constellation? Is this one of those candid camera My child is a member of Constellation. Didn't I always say that? That you were meant for great things? Hey, if I don't get to sing your praises as much as I like, no. Oh, but you didn't give me any notice. If I'd known and your room is just a mess. Easy, honey. Let the boy catch his breath.
Why don't you settle in? You know you're always welcome. Типа я здесь могу оставаться, я понял. What? Well, I'll be. Honey, we got ourselves a visit. I'll get the coffee brew. Oh, Mike! Not that we're not thrilled. Is everything all right? Come again? My child is a... Didn't I always say... А чё, тут заглючило, что ли? Oh, say again? Oh, but you didn't... And your room is... Easy, honey. Why don't you settle? Подожди. Так, это считается, что мы уже выполнили задание? The house feels alive again now that you're here. Выполнение исследовательского это будет в процессе. Поговорить с чуваком надо будет, там, который мы ему помогли сканировать деревья. В Атлантиде этой, в Атлантисе. Ой. Сейчас максимально позакрываем все. Еще один уровень точно скоро поднимем. Там херня осталась, опыта реально. Что пишет Джемисон? Что это имеется в виду? Huh. Well, isn't this a pleasant... I hadn't expected to run into you again. Indeed I am. The success of my previous venture, there is growing concern. Oh my. The data we gathered points to a definitive trend. The vibrations coming from... Because we've never seen this before, not on this scale, we have absolutely no idea what the upper... It's imperceptible by normal human standards now, but given time... While I hesitate... I am attempting to formulate one, yes. There is data regarding other, younger members of... Not necessarily, but if you're offering your services, one of the other researchers in MAST, Emilio Hadek, has research I believe could be vital to my work here. He and I don't see eye to eye, and so far he's refused. I'm hoping that if someone else were to ask, he might be more inclined to... He's held a grudge against me for years. It's petty, really. I'm sure he thinks that doing this now, he wouldn't listen when I try to explain this isn't about me. Oh, thank you. Perhaps it's best if you don't... На грани получили задание. Вот это нам задание дает еще... Даст нам следующий уровень, походу. Can you imagine all the changes it's seen? I tried to tell Mike. Так, на грани у нас, да? Поговорите с Эмилио Хадеком. А где он находится, этот Эмилио? Ага, он находится в исследовательском каком-то корпусе.
Тоже он типа что-то тут по деревьям, я смотрю, какой-то специалист. Mind your step. Important research happening here. Could you stand a little to the left? I think. Trees. I see what's going on here. No. No way. Kelton is actively ruining my career. Whatever this thing is he's on about, he's just doing it to make himself look good with the higher-ups. Right. Of course, we're all in... he really won't let this go, will he? Maybe I can make this work in my favor. Okay, you know what? But I'm only going to do so after you've helped me secure a better position in MAST. Wait, really? Wow. I'll follow your lead, but I wish handling our tree issue didn't involve using illegal methods. I've gotten a few bad performance evaluations in the last couple of years. Totally unjustified. Incredible. I found a backdoor into the MAST network so I could make some changes to my personnel file. But it turns out the chief engineer knows what she's doing. The only way to get access is from the terminal in her apartment, which is kind of locked. Sorry. That's... О, мы можем его уболтать. From where I'm standing, kinda seems like it is. Yeah, maybe. Okay, look. Just hear me out, alright? I really need this to happen. If you do this for me, I can make it worth your while. You delete that data, I get promoted, I'm pulling in a bigger salary. I'll throw in some extra credits for you, okay? A nice little bonus. But first... Fine, you win. And tell Kelton to stuff it. Да пошел он в жопу, слышь, идти, блядь, еще воровать данные из квартиры, блядь. Кстати, интересно, как развивается у меня красноречие? Давайте глянем по навыкам. Вот сейчас я качал красноречие, убеждение. Это типа мы открыли доступ к успеху, да, получается, сюда в разговорах? Или как это понять? Или оно уже прокачалось? Хер поймешь, надо будет потом разобраться. Я не понял, а почему она мне сейчас не показывает? Ну да ладно, давайте своим ходом пойдем. Или он... или он здесь находится, походу, да? I hope we're not too late to avoid disaster. I hope you have the data. It's really... That he is. I'm sorry if this was complicated. I'd prefer to remain unaware of the details, and I suppose I'd better verify the data to make sure. But you have once again come through for me. I'm truly hoping that this is the last piece and I appreciate it. Thank you for your assistance. 100 опыта. 8 уровень. Ох, моща. Опять Клейтона позже проведать? Да вы что, серьезно, что ли? Так, давайте дальше. Что? Мне интересно, вот теперь красноречие... Ага.
Теперь мы можем, видите, его улучшить. Получается, что в процессе мы его открыли, вот это был закрыт навык, а теперь мы можем его улучшить. Вот в чем прикол. Геология так же самое. Ага. Кстати, а мне интересно, а вот скафандр он где? Вот это, по-моему, мы сможем взлетать. Если я не ошибаюсь. Вот этой херней. The data. Thank you again for getting the data from Emilio. I know it can be a pain. Ну, нам попозже надо будет к нему прийти, я понял. Так, поговорите с сержантом Юми. Ну, я чувствую, мы сегодня на этой планете еще будем, потому что мы не стартанем отсюда, что-то у меня такое предчувствие. Another day, another credit. I wonder if I'll miss New Atlantis when Tony and I leave. No. Oh, hi there. I'm doing... Glad to hear it. Yeah, life is good, isn't it? I've been trying to save up enough money so that I can go explore the settled systems with my boy. I think we're finally getting close. Really? Well, I guess I really love my job, but it's hard work and long hours. I could definitely use the Terracino. Really? That's so sweet. I really appreciate it. Well, you know, it's one of those days where I wonder if my boyfriend will take me to Chunks. Tony and I want to see what else is out there. I love my job, but what about you? Have you gone on any adventure? Whoa. I have no... I'll keep my eyes peeled for any... Well, that depends. If that's the case, you have a lot of options here in New Atlantis. Dawn's Roost is... But, I'll be honest, I'm more of a Chunks girl. Mm-hmm. Not too bad. You'd be amazed at what people... See you around. Так, что она там хотела?
I'm always... Stop by anytime. Так, я что-то тут ничего такого не вижу. О, корабль полетел. Hi there. Thanks for choosing Terra Brew. What can... Certainly. Many of the sequences were shot in on location with the director insisting on authenticity at all costs. But the extracting Ну, это осталось тут. I'm so excited to see Tony after work. Oh, thank you so much. Soon I'll be coursing with bountiful energy. Here, take this. I found it while I was cleaning. Thanks again. Knowing me, it probably wouldn't work. My skin hates me. Take care. Так, теперь поговорите с сержантом Юми, да, у нас тут стоит? Да. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the land. Oh, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. Согласен, красиво выглядит. Looks like you got some fines to clear up. We've got special orders. You're coming with me. Prepare for immediate transport to our vessel. I've been authorized to inform you that you're being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to divulge any additional information. We have orders to transport you and your vessel to your final destination. Any deviation from those orders on your part will be considered an act of hostility and will be met with aggressive force. Smart decision. Stand by to be transferred. All crew accounted for. We're ready to depart. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back.
just sit tight. The commander wants to have a little chat. The prisoner is ready, sir. А чё я пленник? I hope you're comfortable. We have a lot. I'm your ticket out of the mess you've gotten yourself into. That's all you need to know. Highly perceptive. Let me add that. Speaking of which, let's see what we're working. Looks like you spent some time as a professor. Having that sort of educational... I also see that you've mined on Vectera. And now you're with Constellation. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in... I will. Now that we have that out of the way, My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDef. United Forces System Defense. UC SysDef is a division of the UC Navy. While they handle the big picture stuff, we deal with a very bad... That convict is where you enter the picture. On the books, they maintain combat-ready spaceborne forces to deter aggression. What all that fancy claptrap means is that they're the one... No, you don't. Not yet. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely... If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to... If the military rolls in and attacks the Crimson Fleet, we have a full-scale war on our hands. That means look. Not for me. For yourself. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for you, refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few. Well, first of all, we'll forget about the infraction that landed you on the vigilance. Wipe the slate clean. Better still, depending on how well you do your job, we'll even kick in a few extra credits to offset any cost that the operation will... Or, you can throw all that away and end up... Of course you have a choice. It's just... So, what do you say? You going to work? If I didn't think you had a chance, I would have left you in lock. You're just going to have to follow your instincts. You aren't leaving until I have an... Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him... Короче, мы будем под прикрытием, чтобы багровый флот расчехлить. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. All right, let's go. Вот тебе и поговорили с сержантом Юми. Дипковер у нас задание. So, you took the op instead of serving the time. Gonna be the commander's new mole, huh?
infiltrating a bunch of pirates. You've got a lot of guts. Still, it makes you wonder, especially with the stories that go around. Like the one about how the fleet deals with informants by lashing them to the hull of a ship and then slowly letting the air out of their suit. Could you imagine a worse way to go? I know I couldn't. But I wouldn't worry about it. Since the commander handpicked you, I'm guessing you can hold your breath for a really long time, right? Yes. What? All right. This is as far as I go. Take the lift up to Ops. Commander Ikande should be waiting for you. Так, хорошо, я понял вас. Ха, неожиданно. Нежданчик такую миссию нам впихнули, блядь. По внедрению, блин. Pardon. Commander Ikande is the heart and soul of UC I'd follow him to the ends of the galaxy. United Colony System Defense at your service. Ah, there you are. Now that we've established your level of cooperation with us, This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center, dedicated. We are currently in the Sol system, in deep orbit around Phobos. As to what? That's strange. According to your file you've encountered, they were the pirates that attacked your mining outpost? I'm surprised. Which is precisely why we need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside... Good. I have just the right place. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship. That's classified. Suffice to say that the smuggler who was previously... Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of... Get caught with this stuff aboard a ship, and you're looking at some... You'd better hope so. Sersha won't be easy to do. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain. Let's just say my superiors need proof that engaging the Crimson Fleet is... If we shove enough concrete evidence under their noses, they'll have no choice. At the same time, we can use the evidence to arrest members of the Crimson Fleet. Eager to get going? Good. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet. I wouldn't expect any less. Look, before you begin, as an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to allow yourself to stray too far off the path, and you stand. To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's apt. At the end of the day, your primary goal is taking down... The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide. All of their morals and social graces fall by the... At first glance, this can appear quite enticing. So I'm warning you not to get lured.
That's what I wanted. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. Now. While you're running with the Crimson Fleet, it's going to be difficult for you to weigh the consequences. Do what you have to do, but then you do what you have to do. The Crimson Fleet has the potential to kill hundreds. If it takes a few deaths to maintain your cover, then so be it. But only as an absolutely... That's why I expect you to constantly seek alternative Look, I can see that you're struggling with this. So, if there's a route to your goal which doesn't involve killing innocent people, I'm urging you to follow that path. Use your instincts. I'm certain. For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that, basically, if you land in jail, you're going to have to... All we know is that she's been with the Trade Authority for years, which means she's been privy to some seriously shady deeds. She's shrewd and she's diligent. The only reason I'm afraid she's the best lead with... That's easy to answer. We'll be monitoring your activities from the Vigilance and attempting to keep it within you. When you feel you've gathered enough evidence and at the completion of your assignment, beyond that, you're complete. That's easy to answer. We'll be monitoring your... When you feel you've got... Beyond that... Dismissed. Так, хорошо. Работа под прикрытием может быть. All right. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that... Well, since it isn't every day we stumble across a criminal's fully written confession, the more evidence we acquire, the stronger our case becomes. And knowing the Crimson Fleet, I'd scour every inch of wherever the Crimson Fleet sends you. Otherwise, you're wasting our time and risking your neck. Criminals are sloppy. Look hard enough, and I'm certain you'll... You better make it, because Commander Akande cashed in all his chips to get this. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get the... Haven't you been paying attention? Our goal here is the complete eradication of the Crimson. If you bring me evidence, we can make arrests and slowly drain their resources. Think of... You have to understand that my agitation, that minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the... If you've seen what I've seen, you'd understand. What? No. It's personal. That's all we're asking. Oh, before you go, there's one... Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for... It's not generous, it's motivational. All right, we've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can... We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point... That should do it. We'll be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding... If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll... Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you shouldn't have any trouble. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the bound... Well... I don't think I need to. Not really, no.
That's a fine point, but in my defense, I was under orders to make... And honestly, there are far bigger things at stake than my personal feelings toward... Let's just stick to the job at hand and... But, let me know if you need anything else. Так, хорошо, а что у нас теперь? Так, Мейсон, привет. У нас получается сейчас что-то там... Поиск доказательств. Отправляйтесь в Кедонию. Ну, игра пока нравится. Ну, прикольно здесь продумано все. Вот я сейчас попал на случайную какую-то миссию. Оказывается, я нарушил закон. И мне сказали, или тюрьма и большие штрафы, или иди, короче, поработай под прикрытием, чтобы найти улики против Багрового флота. А Багровый флот — это типа пираты. И сейчас, получается, должен внедриться в их ряды. Вот как оно все выглядит. Commander Ikande's so decorated, you could play a game of checkers with all the medals on his chest. Hello. А, у тебя пары, все, удачки, давай на парах. And we'll get underway. Слушай, а как сделать инвентаризацию судна? Мне интересно. Мы в грузовой отсек все накинули. Это мы отправляемся на Марс, получается.
У нас в Сидоне еще какое-то задание есть, кроме внедрения в этот флот. How can I be of service, Captain? Сидония. Марс какой-то прям такой темнючий, блядь. А, вот у меня есть. Я могу взлетать. I'm sure you can find something you like. Что за цены какие-то, блядь? Ну этот корабль пожестче будет, чем мой. 94 тысячи. У меня 44 всего, блядь. Ну там, смотрю, грузовые люки, блядь. Там что не хочешь. Вот как понять, что входит в состав этого корабля? Не могу. А вот. Я понял. Так, давайте глянем, что они еще предлагают. Ну, такое. Ха, 3000. Кстати, на удивление у нее что-то... А щиты граве. Какая-то херня прям, блядь. Всего 4 корабля. Так, хорошо. А он что... Получается, что мой корабль хуже, да? Получается, что этот самый лучший по параметрам. А не, вот этот самый лучший. Грузоподъемность, ага, вот 1460. У этого вообще 2000 грузоподъемность. А, я понял. Я неправильно смотрел, потому что надо было смотреть в общем на весь корабль. Короче, я тут ничего себе не могу позволить. 104, 65 тысяч. Угу, понятно. Fine. Do it. I'll be at the bar. Find me when it's done.
We're on it, sir. Stand clear, please. Going to have to lug cargo across half the universe to pay for this cleaning. Building Sidonia completely underground was a clever way of keeping the city shielded from the harsh Martian landscape. Так, давайте в эту Сидонию стартуем. У нас тут это прикрытие бешеное. The community center on P1 is a good place to connect with them. Sergeant Booth at your service. If you have it. Not if I've got anything to say about it. For real though. I don't know if it's because everyone's too busy working or if it's because of the military presence, but crime's pretty low. We get the occasional drunken brawls, petty thefts and stuff, but Sidonia ain't exactly a hotbed of crime. We're not Neon. Today, please. Так. As much as someone's last name, friends, acquaintances, and other locals be seeing you around. Do you see? Almost break time. Come on. Welcome to Sidonia Security. I'm Commander Vincent Woodard, Chief of Planetary Security and former head of the... I tend to deal with security at a high governmental level, whereas my associate Booth over there... But if there's something I can help you with... It's small, it's dusty, it's old. It may not be anything fancy, but I couldn't dream of living... Still do, technically. I'm a naval commander. But they've got me here pushing pencils ever since the Red Devils. I pull double duty, aiding in recruitment and serving as the Sidonia security chief. If you ask me, though, nothing's been the same since the... Only the finest bunch of soldiers to ever grace the UC with their service. Of course, well, former, I should say. Program's been defunct since... I fought to keep them operational here. But the top brass concluded that without their unique alien bio... Oh, the goddamn... It's been about 20 years, but every time a new recruit crosses my desk, I size them up and wonder if they have what it takes to be a red. I'd give my left thumb to recruit fresh devils again. Goodbye. By Vectera, by Vectera, by Vectera! I can't believe it! Is it you? Is it really, really?
Captain of the frontier. Бич флота. Bane of the fleet. Oh, you are definitely the brightest, biggest star. I have an eye for these things. Not that you're hard to see, although at first But now that I know it's you, But I changed my routine for one day. I know, right? And you can try to although, if I'm being honest, I'd wager you could beat just about either way. It's such an honor. Hey, do you mind if I follow your... What am I saying? You're a hero. Good point. I'll start working on it. Until then, maybe I can be a sidekick in training. Do you have an academy? If not... Давай, будешь. Берем его как члена экипажа. Ой. Вот тебе обожаемый поклонник вдруг появился. Found a clutch of heat leeches. Breeding in the utility section. What you Have a good one. Welcome, welcome. Nice to meet you. Name's Trevor, mining director for the Deimos mining project here in scenic underground Sidonia. I could spare a minute or two to chat, so long as... We'll find something else. Argos, huh? Yeah, I've heard of them. That's... Unless... maybe you could help me out with a job. Great! I promise it's nothing. See, you might have noticed that our equipment ain't exactly holding together. Problem is, we can't get new equipment unless we start exceeding our quotas. And we can't do that until we get... I've got a plan for solving... Okay, glad... First, I need someone from the outside to bolster our yields so we can prove that we can I'll fill you in on the rest of the details after you've hauled up some more. One standard quota should do. I need to know I can trust you with the easy... When you've got enough, drop it off in the bin over there. Так, хорошо. Блюз красной ленты. Блять, это такая большая здесь. Что там происходит, хер его знает. Hey, darling. You look like the type who doesn't mind. The Trackers Alliance can always use more bounty hunters to round up and kill wanted criminals. If that feels like your speed, talk to me. So, you're fixing to take yourself on a little bounty hunt. The Trackers Alliance posts jobs on the mission board over there. Big old cons. Now, look. Much as I'm itching to get back out there and take down wanted marks on my own... Good. Here's the short of it. I'm only stationed here because I made a mistake. Killed her wrong. Now, I heard rumors that this no-good, dirty quarry's been lurking around Mars, but I ain't had the good fortune. I got a plan in place to find him, but I gotta prove to my other tracker contact that he's here. That's where you come in. Just got a plan. Alright, so, you're gonna want to take this here sensor and put it way up at the tip. You're gonna want to make sure you've got a boost pack to help get yourself up there, or else it's gonna be a tough climb. It'll track down my Mark's chip signal, assuming he's clear out and come back to me as soon as you're done. Еще задание по Марсу. Look at this place. I can't imagine being cramped down here, choking on the fumes and the dust. No trees, no grass. It's depressing.
Так, давайте потом со всеми тут поболтаем. Я хочу выполнить это задание секретное, блин. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Here's an idea. Why don't you shout that louder so it... Either show me what you're trying to unload. Whoa, way too hot for me. That stuff is nothing but bad news. Why don't you take your shipment and try... The Trade Authority turning away contraband. Now I've seen everything. All I'm going to point at is the ceiling, with my middle finger. Get that stuff out of here before you see... Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well... Что если я просто вышибу тебе мозги? You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone. Well, well. It appears she suddenly remembers everything. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken. Oh, and it's been a long time since I've been to Mars. Так, за штуку пришло. Но нам потом вернут все бабки за наши вот эти, блядь, мучения. Да, на Марсе надо будет вот тут побродить тоже прилично по заданиям. People always ask me what I think about mining. It rocks. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around. Sorry, Tia. I'll bring it up again in the next meeting. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in okay. Okay. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something. I'll make a note of it and see what they have to say. Right down to business! And well, this is utterly ridiculous. Do we really have to jump through these hoops to get what we need from... Lady, if you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do... Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money. What do I need to do here? Write you in... You can do this loud, you can do this quiet. I don't care. I just want my goddamn... Perfect. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable looking. Sidonia is an industrial town. People there tend to be... concise. Why are you still here? Get my money from Carl or get out of my face. Shouldn't you be leaning on Fielding by now? Так, где он находится? Где-то внизу. Так, я здесь ни с кем стараюсь не говорить, потому что, блядь, ну это надо отдельно стрим делать по Марсу, просто здесь со всеми болтать и брать задания. Ёб твою мать, какая здесь тоже площадка большая вообще. Так, погнали дальше. А, вот этот хрен, с которого выбивать бабки надо. Adler Camp.
Adler, you said? Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. Hey now. Take it easy there. Oh, wait. You mean that Adler? Yeah, sorry. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Come on. Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? Perhaps he's already been through enough. I'm a miner for Deimos. Yeah. It's a lousy company. Pays me a salary. Пробуем этого говнюка убеждать. What games? Why are you doing? What? Oh my god. Please, tell Adler I'm sorry for trying to wiggle out of the debt. Все, убедили чувака. Нормально? Нормально получилось. Я не зря, блин, убеждение качнул. И оно еще и качается плюс. И опыт накидывается. Может быть. Crime's at an all-time low around civilians. Hey. Have something for me? Well, would you look at that? He going to be a problem anymore? Well, damn. If you want to make a name for yourself in this... Still, you got my credits back, so it's not... You know, if you like this kind of work, I can get... You think you can handle running with my, I'm interested? Come on. You're not... So can you handle it? If you haven't figured that out by now, then maybe you aren't cut out... All right. I'll call ahead and get a hold of Nevamora. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you... Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in fun. To Mars. Solar system doesn't get a lot of traffic. Так, а что у нас дальше по заданию? Ладья встречает короля. Встреча со Стреей у Европы. Угу. Я думаю, может, мы бы пока оставили это задание. Если мы можем вернуться обратно, то мы вернемся. Ну, обратно в Атлантис. Я хочу там добить все, а то мы тут, блядь, уже на Марс стартанули. А я на Марсе еще не планировал тут все делать.
Слушайте, большой комплекс тут на Марсе, конечно. Прям сразу Дум вспомнился. Дум же на Марсе был. Captain, do you require my assistance? Не, какая в жопу помощь? Один шлем потом надо будет продать. Might not be Jemison, but this ship is starting to feel like home. Кстати, а что у нас? Корабль вот это такое. Ни хера здесь нету у нас, блин. Нам надо потом будет нормальный корабль создать. Using Isaac. Using Isaac. I am your sidekick, your shadow, your tail. Сумасшедший мелкий, блядь. People say I need more hobbies. Writing about you, thinking about you. Что, постоянно этот будет трындеть? Right there. О, это ракеты тут у нас даже. Понял. Европа. Это Марс. Земля. Новая галактическая какая-то херня. Тритон, Нептун. Калиста. Ло. Венера. Подождите, а я что-то не понял. А, так это мы еще полетели. Так это мы вообще в другую систему прилетели. Ядрить, колотить, вы представляете?
Музыка классная они вот сделали. Attention vessel, you have entered restricted space. Please respond. This world is off limits. You are advised to jump to safe harbor immediately. Tolomon 2 is a biological exclusion zone. Nothing down there but terramorphs, and best course of action is to leave. А с хера ли я вообще сюда прилетел? Кто мне скажет? Слушайте, я что-то вообще потерялся реально. Где то, что нам надо? Может, я вообще с другой системы прилетел? Почему у меня на Альфе Центавре? Что я не въезжаю ни во что. Это не то, что мне надо, блядь. Схерали, блядь. Что-то я потерялся тут, блядь, малёха, в этом космосе, блядь. Куда тут? Что тут? Где это, блядь? Может, нам сюда? Нет, это Марс. Подожди, это не пойдет. Это Марс.
Бля, в какой я был солнечной системе, там где был Атлантис, бля? Вот это вот непонятно. Я реально тут завис, блядь. Так, приземляемся обратно. Разобрался вроде бы, куда садиться. So, were you eating at the Sage Brook, or is it just a quick snap from the Terror Brew? Так, давайте на этом, наверное, все. На следующий стрим уже будем разбираться, что тут дальше делать. Так, все, спасибо, кто смотрел. Какие-то новости. Так, хорошо тогда. Спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.